Proves to me that I come from Armenians who are strong, who have survived. My own family members went through that, and it's still a wound that is still in our hearts, even though we feel so far removed from it. It still seems very close to home. Մեծ հայրս, մեծ մայրս, իրենց մեծ մայրերը եւ իրենց մեծ հայրերը բոլորը աստված էին եւ հիմա ինձ գաստանի, որովհետեւ մենք հիմա գնայինք շատ մեծ nation այս աշխարհի մեջ, բայց հիմա եղերնի պատճառով չենք գնար ավելի հարաճանալ. My ancestors from my dad's side and from my mom's side were influenced by the genocide, being removed to Turkey, being removed to Greece, then to Palestine, Lebanon. I mean, they went through a lot. And when my dad would ask my grandpa, what happened, would you tell us, he would be shut down. So that says a lot about them being traumatized. And it doesn't just traumatize them, but it passed down from generation to generation. So. I mean, millions of our ancestors died, and they were cruelly murdered for no reason. And yet, most of the world doesn't even recognize that. My father was born in Cuba because his mother and father were left orphaned, and they ended up in Cuba in an orphanage. And I didn't get to know them that well, but my grandparents, my father's side, struggled. They had a difficult life. They had lost all their family. They were raised in a foreign country, and although I don't know a whole lot, as much as I would, because it's difficult to get this information out from my dad, it bears a significance in my life, in that people have bared and endured incredible pains and difficulties for me to be where I am, and that should be recognized by every Armenian. Yes. Ասիգայի մեջ ես ասեմ թե հունդ մտրված էր բզդիկ դարիքես իվեր, քանի որ ես երբ որ ծնանը միջին արևելքը Սուրյո մեծանը շատ հայդունի մեջ մեծա եւ այդ հայությունը բահեցինք երբ որ հոս միացյալ նահանգները եկանքն միշտ ծնողքս կստիպեին ինձի որ հայերեն խոսի գսեի որ ինչու պիտի հայերեն խոսիմ եւ ամեն անգամ պատասխանը ինչ է որ քանի որ թուն նախամայրեր ունեի որ զոհքացին ասոնք եւ կարեւոր է որ թուն բահբանես օգտագործես առօրյա քուլեզուտ որովհետեւ աբակայի սերունդներուն փոխանցվի ոչ որ միան ես չմոռնամ բայց աբակային ալ իմ որդիներս եւ անշուշտ իմ որդիներուս որդիներ Դեսնողին ջուղտաչին մերնեմ Yarız mir sırdiz meşe Paytanona da çem It's kind of hard to decide which to celebrate, but I think we should celebrate both because you're remembering your ancestors who were killed, but then you're happy that they're by Jesus, and the only way that they would be by Jesus is if Easter did happen and Jesus did resurrect. Merendani ki match, amen dari iraru had zadigi, or iraru had donenk, iraru had gijasheng, iraru had khosing zadigi masin. Ura khore fights ice dari, zapanjin or nuin norne, kichme darper beknaink or whatever aveli dukhore hima. I think that because Jesus died and came back to life, and then the people in the genocide died, but the Armenian race as a whole has come back to life and resurrected in a sense, that they actually kind of tie together really well, and it's just going to be so much more enlightening for people who only saw one side of it because they were two separate days to it combines and we see a bigger picture through each of these events because they are together now.
ավելի մարդ դուրս բերելա կգարձեմ ավելի մարդ եկեղեցի բերթան protestներուն բերթան որովհետև ամեն մարդ դուրս բերելա ամեն փողոցները հայեր բերելան որովհետև այդ երկուքը մեզի համար շատ իմաստ ունի Մենք չենք գնար մենք մեզի բաժնել մեր գրոնքեն, քանի որ մեր պատմության մեջն է։ Չես գնար հայության մասին խոսիլ, առանց քրիստոնեության մասին խոսիլ։ Եվ երբ որ աս երկու ջամփաները գուքան իրար թեր, ինչ կսվի ասիգա ավելի ըսկացական բահմն է, բայց ամենակարևոր գերը ինչ է, անցմը, որ իսկապես իր մեջեն գրագը ունի գրոնքի, միևնույն անգամ մշակույթի։ Կարծեմ շատ լավ է որ Զադիգը նույն օրվա ընթացքին գլավ որովհետև երկու լավ բաներ են այո դխուր բանալ գա բայց մենք գնանք փառք տալ որ մենք հիմա հոստ կանք եւ Հիսուսի հարությունը գնանք դոնել Look at us now, they'll be proud of us in a way that we're trying to work so hard to try to get it recognized. Կգարձեմ շատ հբար բիդելան մեզ մոտ, որովհետև շատ բաներ արածենք, որ թուրքերը մեզի ցեղասպանությունը ընդունի. We're keeping them alive in our hearts. I think that they would be proud of us in that sense, but I do think they would be slightly upset at the fact that it seems as though April 24th is the one time out of the year where we all really come together as Armenians and embrace our Armenianness. Կարծեմ, որ շատ քնահատանք կուտային մեզի, որ մենք այսքան չանք կթափենք, որ բոլոր աշխարհը իմանա հայոց եղերնի մասին եւ շատ քող կլայն մեզ մե. I think they would appreciate the fact that we still try to hold traditions. But then again, at the same time, I feel like they'd kind of be let down by the fact that we're assimilating with American culture and we're sort of forgetting our old traditions that they held on to. Overall, they'd be proud of what we're doing, but still I think they look at the Armenians that don't really understand what it means to be Armenian and haven't absorbed being an Armenian. I think they would look at them and kind of be disappointed, but in general I think they'd be proud in the vast majority of Armenians and what the youth is doing. Yes, it's important that we remember and strive to educate mankind and others that these tragedies have occurred, but more importantly that we raise our youth to be good citizens and people who can take the challenges of what's going to come in their future. And I think the challenges of their future is going to be a lot more difficult than just trying to pursue the remembrance of the Armenian Genocide. Ժողովուրդը Ամերիկայի մեջ մանավանդ բադանեկությունը պետք է մույս սպուրքի հայերուն օգնե իմանալ հայ բանաստեղծությունները, հայ երգերը, հայ երգիչները եւ ավելի հարաճանական երբով. I think that people who hear about Armenians, be it now, be it next generation, they should hear about Armenians and think of these like this great ancient people who have been through so much and are so big and so successful in life. Մենիս սպյուրքերը պետք է հավատվենք եւ իրարու հետ լանք as ուրիշ հայելալը բեչելը պետք է ամենից մեկը լանք եւ հարաճանանք այդպես. I'm just hoping everyone really absorbs being Armenian, and that doesn't mean just going to an Armenian school, reading, learning Armenian and anything like that. It means actually
being Armenian, teaching others about Armenian, not hating Turks but educating Turks, actually making a difference as far as being an Armenian, making a difference personally and making it far in their life, and people looking at them and saying, hey, he's Armenian. So I hope for our next generation that they learn to be role models and make our race look good. Մեր կանանչ մարգերուն նուր ձաղուկն է